అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు డిహెచ్కే ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ ఇన్ తెలుగు. మనం యూనిట్ 1 ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీలో, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ అండ్ కోడింగ్ సబ్జెక్ట్లో యూనిట్ 1 ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీలో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, అంటే ఆల్రెడీ ఎంట్రోపీ గురించి చూసాం, ఎంట్రోపీ ప్రాపర్టీస్ గురించి కూడా చూసాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ గురించి చూస్తాం అనమాట. సో ఎంట్రోపీ గురించి తెలిస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ అనేది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఎంట్రోపీ గురించి వీడియో అనేది ఆల్రెడీ చేశాను. సో దీని డిస్క్రిప్షన్లో మీకు పెడతాను, అది ఒకసారి చూసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ ఆర్ రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు ట్రాన్స్మిటింగ్ అవుతుంది. సో హౌ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ సెకండ్ టైం, విచ్ మీన్స్ దట్ పర్ సెకండ్లో ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్రాన్స్మిటింగ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్. సో రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ అనే ఒకటే. ఇది మనం క్యాపిటల్ ఆర్తో డినోట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ మనం రాద్దాం పాయింట్, ద ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్, ద ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్, ద ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ is represented is represented is represented by capital R, is represented by capital R, and is given by, and it is given as, and it is given as. సో ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ ని మనం ఇక్కడ ఇచ్చినట్లుగా అయితే ఏమని ఇస్తారో చూద్దాం. సో ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్, ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్, ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ capital R is equal to small r into h. Information rate capital R is equal to small r into h. దాని మనం ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ ఫార్ములా. ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్, ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్. అండ్ స్మాల్ ఆర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ రేట్ అట్ విచ్ మెసేజ్ ఈజ్ జనరేటెడ్, రేట్ అట్ విచ్ మెసేజెస్ ఆర్ జనరేటెడ్. అంటే ఇక్కడ మెసేజ్ రేట్ మనం స్మాల్ ఆర్తో, మొత్తం టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్యాపిటల్ ఆర్తో డినోట్ చేస్తాం. స్మాల్ ఆర్ అనేది అందులో ఉండే మెసేజ్ రేట్ ని, మెసేజెస్ రేట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. మెసేజ్ ఆర్ జనరేటెడ్, మెసేజ్ ఆర్ జనరేటెడ్. అండ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు హెచ్ అంటే ఏంటి, ఎంట్రోపీ, which is nothing but entropy. సో ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ రిప్రజెంటెడ్ అంటే ఇక్కడ దీని యొక్క డెఫినేషన్ రాస్తున్నాము. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ అంటే ఏంటన్న డెఫినేషన్ జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి, 2 మార్క్స్ అడుగుతాం కదా. సో ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్, ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ capital R, information rate capital R is represented, is represented, is represented in average, is represented in average number of, average number of bits, average number of bits of information, average number of bits of information, average number of bits of information transmitted, transmitted per second, per second, transmitted per second. సో ఇది మనకి యాక్చువల్గా దీన్ని ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే, సో ఇక్కడ మనం
capital R is equal to, it is calculated, it is calculated, capital R is equal to small r అంటే రేట్ ఆఫ్ మెసేజెస్, అంటే మెసేజ్ రేట్ అవుతుంది. సో మెసేజ్ రేట్ అంటే ఏంటి, ఒక్క సెకండ్కి ఎన్ని మెసేజెస్ ట్రాన్స్మిటింగ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి, ఒక సెకండ్కి ఎన్ని మెసేజెస్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మెసేజ్ పర్ సెకండ్. సో ఇంటూ ఇక్కడ మనకి ఎంట్రోపీ యూనిట్స్ అంటే బిట్స్ పర్ సెకండ్, బిట్స్ పర్ మెసేజ్, బిట్స్ పర్ మెసేజ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ దీని యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి, బిట్స్ పర్ మెసేజ్. క్లియర్ రాస్తాను. బిట్స్ పర్ మెసేజ్ అంటే ఇక్కడ మనకి మెసేజ్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇంకేం మిగిలిందండి, బిట్స్ పర్ సెకండ్. అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫార్ములా క్యాపిటల్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ పర్ సెకండ్, ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ పర్ సెకండ్. అంటే పర్ సెకండ్కి ఎన్ని బిట్స్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ పర్ సెకండ్. సో ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ గురించి అనమాట. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ గురించి మనం ఈ విధంగా అయితే మనకి మనం చూసుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే స్మాలర్ ఇస్తారు అండ్ ఎంట్రోపీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. అన్నిటిని బట్టి ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనము క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇది మన ఫార్ములా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంట్రోపీ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జనరల్గా ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, బిట్స్ పర్ మెసేజ్ ఇది తీసుకుంటున్నాము. అండ్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఒక టూ మెసేజెస్ పర్ బిట్స్ అనుకోండి, టూ మెసేజెస్ పర్ సెకండ్. అంటే టూ మెసేజెస్ వెళ్తున్నాను, 2 మెసేజెస్ పర్ సెకండ్ అనుకోండి. అండ్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుంది, ఈ రెండింటి యొక్క మల్టిప్లికేషన్ 2 ఇంటూ 1.8 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీగా మనకు అంటే దీని యొక్క ఎంత అవుతుంది, 3.6 బిట్స్ పర్ సెకండ్. 3.6 బిట్స్ పర్ సెకండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఈ విధంగా అడుగుతారు. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఈ విధంగా అడుగుతారు. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ గురించి. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.